Hi guys, thank you for watching this video and welcome to my channel. So the reason এই ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি এবং আমার হাতে একটি গ্লাভস দেখছেন, এর কারণ হলো যে আমার এই লেন্সটি অ্যাকচুয়ালি বেশ পুরনো, অলমোস্ট 5 to 6 years old, এবং ওভার টাইম এর মধ্যে এর ভিতরে বেশ কিছু ধুলাবালি জমেছে এবং রিসেন্টলি আমি নোটিস করেছি যে এর কোনো একটা এলিমেন্টে ফাঙ্গাস ডেভেলপ করা শুরু করেছে। সো আই থট যে এই লেন্সটি আমি খুলে ভিতরের এলিমেন্টগুলি পরিষ্কার করার চেষ্টা করব, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন আই থট যে এই জিনিস টোটাল প্রসেসটা আমি ভিডিও করব এবং ইউটিউবে আপনাদের জন্য ছেড়ে দিব। সো যদি আপনার লেন্সেও কিংবা এই ধরনের সমস্যা হয়, সো মেবি ইউ ক্যান গেট সাম সর্ট অফ হেল্প ফ্রম দিস ওয়ান। বাই দ্য ওয়ে, দিস প্রসেস ইজ ভেরি অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই ব্যাপারে কোনো এক্সপার্ট না, যেহেতু লেন্সটি অনেক পুরনো, সেই জন্যই আমি এই প্রসেসটি নিজে করার সাহস করছি। বাট আপনার লেন্সটি যদি রিসেন্টলি পারচেসড হয়ে থাকে, তবে এর অথরাইজড রিটেলার বা যেখান থেকে কিনেছেন সেখানে নিয়ে যাওয়াটাই বেটার। দে উইল হ্যাভ এ মাচ বেটার অ্যান্ড সফিস্টিকেটেড ওয়ে অফ ক্লিনিং দিস লেন্স ফর ইউ। নাও শুরু করার আগে কিছু কশন আসলে বলতে হবে, সেটি হচ্ছে যে কিছু প্রোটেক্টিভ মেজার্স নিতে হবে যখন আপনি লেন্সটি কমপ্লিটলি খুলে ফেলবেন। তার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস লাগবে। তার মধ্যে প্রথমেই সেটা হচ্ছে এই ধরনের একটি লেটেক্স গ্লাভ। ওয়ার্ড অফ কশন, এই লেটেক্স গ্লাভগুলি যখন আপনি ব্র্যান্ড নিউ পারচেস করবেন, তখন এর উপরে এবং ভিতরে এক ধরনের প্রোটেক্টিভ পাউডার কোটিং থাকে। সো লেটেক্স গ্লাভস যদি ইউজ করেন, তবে এই পাউডার কোটিংগুলি আসলে সরিয়ে ফেলতে হবে, না হলে এই পাউডারগুলি লেন্সের ভিতরে ঢুকতে পারে। সো আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এই গ্লাভসগুলি কেনার পর প্রায় ঘন্টাখানেক আমি পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, দেন 1 থেকে 2 দিন জিনিসটা আমি কোথাও নর্মাল শুষ্ক জায়গায় শুকিয়ে নিয়েছি। তারপরও ভিতরের সাইডে, স্পেশালি ভিতরের সাইডে কিছু পাউডার থেকেই গেছে, বাট দ্যাটস নট গোয়িং টু ইফেক্ট দি লেন্স অর এনিওয়ে। ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট দি আউটসাইড সারফেস ইজ ভেরি ক্লিন। ওকে, যদি লেটেক্স টাইপের গ্লাভস ব্যবহার করতে নাই চান, দেন হোয়াট ইউ ক্যান ইউজ ইজ এই ধরনের কিছু গ্লাভস বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। দিজ আর মেড আউট অফ clear polythene. I hope you can see it on the video. Okay, সো এই জিনিসগুলি এক্স্যাক্টলি কোথায় কিনতে পাওয়া যায় আমি ঠিক বলতে পারছি না, বাট মেয়েদের চুল কালার করার কিছু প্রসাধনী সামগ্রী আছে, তার সাথে এই জিনিসগুলি আসে এবং দিস কামস ইন আ পেয়ার। সো দিস ইউ ক্যান অলসো ইউজ দিস থিংস। The reason why you need to use some sort of gloves or protective measure is because when you are cleaning your lens, when you're taking out the lens elements from inside, you don't want your finger grease to get on the lens. That might do more damage than good. Okay, so the first thing you need is some sort of gloves. You will also need a shower cap. So the reason why you need a shower cap, because অনেক সময় আমাদের চুলে ময়লা থাকে বা ড্যান্ড্রাফ থাকে। সো যখন লেন্সটা কমপ্লিটলি খুলে ফেলবেন, এই ড্যান্ড্রাফগুলি যেন ভিতরে না যায়, তার থেকে সামান্য প্রোটেকশনের জন্য এই শাওয়ার ক্যাপগুলি ব্যবহার করা বেশ বেনিফিশিয়াল বলে আমি মনে করি। ইউ উইল অলসো নিড সাম সর্ট অফ ফেস মাস্ক। দিজ আর লাইক কমন ফেস মাস্ক ইউ ক্যান বাই এভরিওয়্যার। এটা ব্যবহার করার রিজন হচ্ছে যে অনেক সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সালাইভা বা কোনো ধরনের বায়োলজিক্যাল কন্টামিনেন্ট বের হয়ে আসতে পারে। এই জিনিসগুলি সেগুলি কিছু হলেও প্রোটেক্ট করবে। So if you don't have these things, you don't need to worry, but you must have some sort of protective gloves. So cleaning solutions, এই লেন্সটি খুলে পরিষ্কার করার জন্য যেসব ক্লিনিং সলিউশনস লাগবে সেগুলি এখন আপনাদের দেখাচ্ছি। So the first thing you need is some sort of microfiber cloths. আমার আরেকটি ভিডিওতে মাইক্রোফাইবার ক্লথ সম্পর্কে আমি আপনাদের বলেছি, সো ইউ ক্যান জাস্ট ওয়াচ দ্যাট ভিডিও। You will also need these things. These are called alcohol prep pads. This is one brand. You can use any kind of brand. এবং এই জিনিসগুলি আপনি যে কোনো ওষুধের দোকান বা ডিসপেন্সারিতে খুঁজে পাবেন। You need quite a lot of them. So I just bought like 20 of those. I think that should be enough for cleaning this small lens. You will also need Q-tips. So
I think প্রত্যেকের বাসায় এই জিনিসগুলি পাওয়া যায়, but the thing you have to notice is there are two types of Q-tips. One has a plastic center column, one has a wooden center column. The problem with using these wooden ones, if this thing is focused, I don't know if you can see there. The problem with these things are very, very fragile, and if you just put a little bit of pressure, they just snaps in the middle. এবং যখন জিনিসটা ভাঙে তখন এখান থেকে ছোট ছোট পার্টিকেল বা গুঁড়া আপনার লেন্সের ভিতরে পড়তে পারে। সো জাস্ট মেক শিওর দ্যাট ইউ ডোন্ট ইউজ দিস wooden ones. The plastic ones are actually quite good enough for this purpose. Okay. By the way, you will also need a pack of tissue paper. Any generic brand tissue paper is quite good enough. সো আরেকটা জিনিস যেটা আপনার প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে এই রকেট ব্লোয়ার বা রকেট ব্লোয়ার টাইপের যে কোনো ব্লোয়ার। রকেট ব্লোয়ার বা এই ধরনের ব্লোয়ার ইউজ করার ব্যাপারে একটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওভার টাইম এই জিনিসগুলি ইউজ করার ফলে এর ভিতরে ধুলাবালি জমতে থাকে। সো ওয়েন ইউ ব্লো ইট লাইক আপসাইড ডাউন লাইক দিস, ধুলাবালিগুলো হয়তো অনেক সময় এর ভিতর থেকে বের হয়ে আপনার লেন্সের ভিতরে চলে যেতে পারে। সো ওয়েন এভার ইউ আর ব্লোয়িং এয়ার ইনটু ইউর লেন্স অর anywhere, you should hold it upside down, so গ্র্যাভিটির কারণে ধুলাবালিগুলো যেন নিচে পড়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পায়। Okay, so the tools that you're going to need to complete this purpose is some sort of masking tape. Any width will do. You will also need a very small screwdriver set. Just do your research before you open up your lens. Make sure that you have one that fits your screw holes here. You will also need some sort of lens cleaning brush. This one is a woman's makeup brush, and you will need some sort of flashlight, preferably a surface that has a big lighting surface. সামনের এরকম ট্রেডিশনাল সারফেস হলেও যে চলবে না তা না, চলবে, বাট দিস ওয়ান মেক্স দ্য ইট অ্যাকচুয়ালি এই মানে ফ্ল্যাট সারফেস হওয়ার জন্য ডাস্টগুলি ডিটেক্ট করা বা দেখা বেশ সহজ হয়। এই প্রসেসটি কমপ্লিট করার আগে আপনাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে ইউটিউবে বা ইন্টারনেটে এই রিলেটেড আরও যত ভিডিও বা ভ্লগের এন্ট্রি যত খুঁজে পাবেন সবগুলি একবার করে অ্যাটলিস্ট পড়ে দেখার। তার কারণ হচ্ছে এখানে বেশ কিছু টেকনিক্যাল ডিটেলস আপনারা খুঁজে পাবেন যেগুলো হয়তো আমি আপনাদের এই মুহূর্তে দিতে পারছি না। বাট ওয়ান থিং ইউ নিড টু ডু ইজ ইউ নিড টু রিসার্চ দ্য construction of your lens. So I'm going to clean the Nikkor 50mm f1.8D lens, এবং এই লেন্সের 6টি এলিমেন্ট আছে, and those are in 5 groups. So right in the middle there's going to be your aperture blade. So যেই প্রসেসটি ফলো করে এই লেন্সটি আমি ক্লিন করব তাতে আমি I think I can clean up to this element. This is the third element in the second group. সো এই এলিমেন্টের ভিতরে দ্যাট মিনস দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান, এখানে যদি কোনো ডাস্ট ডেব্রি বা ফাঙ্গাস পড়ে থাকে সেটি এই প্রসেস অনুযায়ী ক্লিন করা সম্ভব না, কারণ এই পুরো অংশটি খোলার জন্য কিছু প্রোপ্রাইটারি ইকুইপমেন্টস, প্রোপ্রাইটারি টুলসের দরকার হয়, যেগুলির কোনো অ্যাক্সেস আসলে সাধারণ জনগণের কাছে থাকে না। আর তাছাড়া অটোফোকাস মেকানিজমটাও সামওয়্যার অ্যারাউন্ড দিস পার্ট। সো আপনি যদি নিতান্তই এক্সপার্ট না হন, দেয়ার ইজ আ চান্স দ্যাট ইউ মাইট ম্যাস আপ ইউর অটোফোকাস মেকানিজম। So this process, from what I know, is going to be safe, but no promises, no guarantees. So okay, let's start this process. So এই ভিডিওটা আসলে মনে হচ্ছে একটু লম্বাই হবে, but I will try to keep as much as it possible in the edit, বাট যদি খুব বেশি লেন্দি হয়ে যায় তাহলে ভিডিওটা আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করব, সো দ্যাট ইউ মাইট গেট আ ক্লিয়ার আইডিয়া অফ দ্য প্রসেস। সো আমি এখানে একটা ছোট ম্যাগনেটস ইউজ করছি স্ক্রুগুলি সেফলি রাখার জন্য। বাই দ্য ওয়ে, দ্য স্ক্রুজ ইউ নিড টু রিমুভ আর 3 স্ক্রুজ in the black area of your lens. So I just removed one. I'm going to remove this one first. Okay, a little too tight. The screws are
same dimensions I think, but still if you can mark them and keep them in a safe place, that's gonna be probably better. Okay, this one's a bit too tight. By the way, this third one has some sort of metal piece underneath it, so just be careful about that. There. I'm going to put it back like this. So I think this part should just come off, and what you need to do is just rotate this thing counterclockwise. There. Just be careful not to touch the glasses. By the way, at this point I forgot to mention one thing. Just to be safe, take one of your alcohol pads and clean up all the tips of your fingers. That way, if there is some sort of powders or debris, you are gonna clean that too. See, the pad is turning somewhat black. That means I had some sort of dust in there. So just cleaning the fingertips is probably going to be good enough. I hope you can see. I think that's good enough. Okay, just give it a few seconds to dry up the alcohols. Okay, the next part is this one, and it seems like you need to turn it quite a lot. Okay, it's out. Now what you need to do is you need to tip it over. So I'm just gonna create some sort of a soft surface for the lens to rest on, and I'm just gonna hold it like that and tip it over, and there. This is the back element of your lens. So I'm just gonna put it next to the retainer, and there is a metal retainer inside here. So what I'm gonna do is I'm gonna take a Q-tip and try to slide it out, and I hope you can see it there. Be very gentle. Oops. Okay, so this one also came out. This is the metal retainer. I'm gonna place it right next to it, and I'm gonna place this one right next to the back element. Okay, at this point what you need to do is you need to rotate your aperture wheel and set it to the maximum f1.8, just to be safe, that when you put some sort of cleaning solution or Q-tip in there, just so that you don't bend your aperture plate. At this point, just remove the front cap and the filters. Okay, so I'm going to use my flashlight to detect dust and debris. Okay, actually no. Okay, alright, so according to this chart, I'm supposed to আমার এই পর্যন্ত পৌঁছানোর কথা ছিল, but by looking at the lenses, I mean যেগুলি আমি বের করেছি, it's quite difficult to say. I think actually I have removed this whole part. These two are somehow glued together, so don't worry. Yes, we will be able to clean up to this surface. Okay, so the first thing I'm gonna do is I'm gonna inspect this surface thoroughly. I can see
think there are some dust and debris on the front element as well, so let's try cleaning that one first. Okay, most of the dust was on the front element. I don't see any funguses there, but I'm gonna clean it anyway. So at this point what I'm gonna do is take a fresh Q-tip and just soak it with this alcohol paper. Make sure you have enough alcohol on the Q-tip, and I will need some light here as well. Okay, and what I'm gonna do is just slowly soak the back element with some alcohols. I think I need more. সো আসলে অ্যালকোহল দিয়ে এভাবে ওয়াইপ করার কারণ হচ্ছে এখানে যদি কোনো ফাঙ্গাস থাকে এই জিনিসটা সেটা সরিয়ে ফেলবে, and it will I don't really know whether it's gonna prevent it from growing back, but I'm pretty sure that it's gonna remove any funguses on the top of the lens. Okay, let's check it again. Okay, it looks pretty clean, but it has some lens and scratch marks there, so let's remove those things first. Okay, so I'm just gonna take the clean part of a tissue paper, just shove it in there and slowly rotate to remove any I think I need to clean the front side too. I see some smudges, so what we need to do is we need to remove those first, but before I do that I think I will clean this surface with another batch of alcohol. So again I'll take the other side of the Q-tip, just try to soak it well with the alcohol. Okay, and then repeat the process. Be very gentle about this. Yeah, I think I've taken out all the smudges, but there are some lens in there, so we need to clean up the lens first. So let's try the blower first. I'm gonna hold it back like this and blow air into it. Let's inspect. Most, if not all of it is gone. I see one little smudge there, but yeah, there's one little smudge. Again with the alcohol pads.
Be very gentle about this part. You might damage your aperture plate otherwise. This might be on the front element. No smudges still there. Okay, so the next best thing is to use the alcohol pad. Okay, this is the part where this thing gets handy. Just where is the end? There. Take a little bit, and I'm trying to fashion some sort of DIY alcohol swipe pads. So I'm just gonna fold it like this and use the, oops, this is unexpected. Okay, good enough. I think this is gonna hold. I'm just gonna swipe it the inside. Yep, that thing is gone. I just need to clean up the alcohol now. Clean at last. Yep. Okay, so at this point I'm just gonna put it aside. We might need to clean up the lens once again, so I'm just gonna cover it up and I'm gonna clean the elements. So let's just throw out the used stuff and we'll put back some new alcohol pads. Okay, so this one, let's inspect this one first. This has slight sort of tint to it. I don't know whether it's because of aging or some sort of coating in there, but this one also looks pretty clean. There's some little debris there, and the back element. Okay, let's start the cleaning process. Let's do this one first. Be careful of other debris. Oops. More tissue papers. Be very, very gentle about this part. Yeah, it looks clean. Okay, so ছোটখাটো কিছু ময়লা আর লিন্ট আসলে এখানে থেকেই গেছে, যেগুলো আমি পরে ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করব, বাট ফর দ্য টাইম বিং দিস লুকস গুড. Let's just put this one here and the last one.
I need another tissue paper. This thing is nerve-wracking. এই ব্যাক এলিমেন্টটা এতই পাতলা আর এতই ছোট যে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করাটা মনে হয় বেশ জরুরি. Just be very careful about this one. Okay. No smudges. That's what you want to see. That there's no smudges there. So I'm just gonna put back this one. Now, when you're putting back together the lens, you need to be very careful about the orientation of your lenses. Okay, so that's why it's a good idea to have some sort of something like this printed out. So I'm just gonna put it on my side. I will inspect this thing again. Some sort of lens there. So okay. I'm not entirely sure that this thing is going to get inside, but I'll try. There are some, let's I think on the front element. Okay, that's clean enough. Okay, so let's get our middle element. Let's inspect this one. This one is clean. I think I might need to use some sort of microfiber cloths on this one. I'll take one of them. Yep. So there's two sides to this lens. This is I think this one is concave and this one is convex. So according to the diagram, the
concave one goes inside. So be very careful about this part. I'm just gonna slowly let it get inside. Okay. There. I'm going to check the element for debris and other stuff one last time. It looks very clean. Just to be safe, I'm just gonna blow some air and give it a little dusting. That looks plenty clean. Okay, so now what we need is we need to put back the retainer. It doesn't look that it has two sides, it's just one-sided, so slowly I'll just let it slide down into the barrel. I'll take one more Q-tip and try to make sure that this has been repositioned perfectly. Okay, one more time I'm gonna check the element for other lens and other stuff. It looks very clean. Okay. So now it's time for the last element, and you need to be careful that this one also has a convex side, and the convex side stays up top. So let's check it. Maybe a little bit cleaning from the microfiber cloth. This one is pretty hard to judge. It's so thin, and I think it magnifies the light as well. Okay, it's plenty clean. So once again, just by feeling with your finger, see which one is the convex side and put it upwards. This is the flat part and this is the convex part. Okay. Just slowly slide it into the position. There, it's. So at this point, I'm just gonna take the retainer and screw it back. Just be very delicate about this part. We don't want to mess this one up. Okay, you don't need to like really jam it in there, but a little bit of tightness is good enough. Okay, I'm gonna dust the back part. Try to see if there is any kind of debris. Looks clean. Okay, now it's the hardest part to put it back the way it was. So it's gonna fit in, I think, like this. Yes, it will only fit in one way. Okay. So the first thing I'm gonna do is I'm gonna put back the screw with the metal part first. Okay. Very delicately.
it's probably gonna work best if you have a magnetic screwdriver. I'm just gonna try to magnetize this one. I hope this will work. Yep. Yeah. So I don't think you need to really tighten up these screws, but just be very delicate about this. So at this point I think we're done with the cleaning part. Just to be safe, I'm gonna check the elements once again. It's clean, it's much better than before. Yep, definitely. Okay, so something weird happened there. My video camera just stopped. I think it's the 29-minute limit, so I'm just gonna put it back. It doesn't have any memory card, so oops. Come on, open up. Okay, just make sure your aperture is set to f22, otherwise the okay. I think it's better to check the aperture blades once again. Looks good. Okay, so what happened there was my diopter adjustment was off, so it looked like the lens was out of focus. So if you have the same sort of problem, just make sure that you have set your diopter with your eye. Okay, let's take this shot. I'm gonna try to focus there. Let's zoom in. Yep, it looks clean, all right. Okay, so I'm gonna put the pictures up with the video as well, and you can I hope you can see that. So that's the basic process of cleaning up your 50 mm f1.8D lenses. Just if you're not sure what you're doing, don't try this one at home, but I think the process is not that complicated. If you just follow some sort of precautions and just be careful about it, I don't think anything can go wrong, but I do not take responsibility for this one. Alright, so once again, thank you for watching this video. I hope you liked it. So if you have liked it, put a like down somewhere up there or down there. If you have disliked it, put a dislike. It's this way, either this way. And if you feel like it, that you have learned something from this video, then just subscribe. It's somewhere up there or down there, I'm not sure. So once again, thank you for watching this video, and bye bye.